I'm not sure if I have the solution, but I know for sure the first move has to be rook h7. So I have to work out the rest from there. Okay, rook 7, what he can do? He don't have a lots of options, so he have uh some options. So Yeah. mm, He has to play he can he can play b6, b5, or something like that. Okay, right. so b6, b5 are both he can play. Otherwise, he don't have any other move. So then, B6, then if he plays B6, maybe then we have to play queen, maybe okay, A4. b6, then queen a3 or something like that. You can play bishop a6. You can give a A4 is check. better. A4 is better. Queen A4. Yeah, a4 also you can play. He's hitting A7 and C6 both. Yes. Was that the answer? That's Yeah. it? And if he played instead B5, Just queen a3. just H7 threatening to take on A7, right? Yeah. Okay. Yeah, I lost one of my games because of tactics and time pressure. It's very annoying. আমি তো রিসেন্টলি ওয়ার্ক করলাম ধরেন ওয়ার্ল্ডের টপ টপ কোচের সাথে। Yeah. ওই যে আপনার আমি তো ট্রেনিং করলাম ফিদে ট্রেনারের। Mm-hmm. তো আপনার সবগুলো ওয়ার্ল্ডের যারা টপ টপ কোচ ছিল ওরাই আমাদের ট্রেনিং করাইলো। Yeah. What did you learn that you're doing differently now? ট্যাকটিস আপনার হচ্ছে করতে হবে। আপনি যে প্র্যাকটিসটা করবেন তার 30% আপনার স্টার্ট করে প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে দাবাতে। মানে Mm. ধরেন আপনি হচ্ছে লাইক এই 5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করলেন। তো প্রফেশনাল প্লেয়ারদের নিয়ে কথা বলছে।
তো হুম তার মধ্যে আপনার 1.5 ঘন্টা যখন খেলা শুরু করবেন, মানে প্র্যাকটিস শুরু করবেন, আপনার ওই টাইমের অনুযায়ী 1.5 ঘন্টা আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে। হুম এরপরে আপনি প্র্যাকটিস শুরু করবেন অলওয়েজ, এবং টুর্নামেন্ট যখন খেলবেন, টুর্নামেন্ট খেলার আগে গিয়ে আপনার গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যান্ড আদার থিং হলো এন্ড গেম দেখতে হবে, এবং এন্ড গেম, পন এন্ড গেম, এই রুক এন্ড গেম, এগুলো প্রচুর দেখতে হবে। কারণ রুক, পন এন্ড গেম এবং রুক এন্ড গেম যে দেখবে, লাইক তার না, তার ক্যালকুলেশন অটোমেটিক্যালি উন্নতি হবে, হুম এবং সে কনফিডেন্স লেভেল প্রচুর গেইন করবে। তার যে কোনো ইয়েতে কনফিডেন্স গেইন করবে, কারণ হচ্ছে বেসিক নলেজ যার ভালো আছে, তার কনফিডেন্স অলওয়েজ বেশি থাকে। মানে অটোমেটিক্যালি ব্রেনেই করে, এটা ঢুকে যায় যে আমি করতেছি আর কি। হুম আরো কিছু সাইকোলজিক্যাল স্টাফ আছে, তো আপনাকে তো ওইগুলো আপনি নিজেই জানেন, তো আপনি হয়তো বা হুম So Endgame তারপরে special. এন্ড গেমটা খুব বেশি জরুরি আর কি। হুম তারপর হচ্ছে ওপেনিং প্রিপারেশন, যদি নেই, প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত হচ্ছে নিজের স্ট্রেংথ যেটা আছে সেই অনুযায়ী ওপেনিং প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত। আমি কোনো কিছু যদি ডিফারেন্ট অপোনেন্টকে করতে চাই, লাইক ধরেন আমি অপোনেন্ট খেললো, অপোনেন্ট হচ্ছে জানি যে E4 খেললে সে C5 খেলে একটা লাইনে উইক, বাট আমি E4 খুব একটা ভালো জানি না, আমি E4 ম্যাচটা খেললাম, ইটস ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। ওকে, হুম আমি অপোনেন্টের উইকনেসে যাব, কিন্তু আমার স্ট্রং পয়েন্ট অনুযায়ী যার যে উইকনেস সেটা যাব। কারণ হয়তোবা আমি তাকে ওই যে আপনার যেটা বললাম আর কি, ওইখানে গিয়ে আমি বেটার পজিশন পেতে পারি, বাট প্রবলেম হলো সেই বেটার পজিশন আমার জন্য সুইটেবল কিনা, এবং ওই বেটারটা আমি উইন করতে পারবো কিনা সেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। Got it. ধরেন আপনি এইরকম ইটি, তারপরে হচ্ছে এন্ড গেম গুলো অনেক কিছু থিওরিটিক্যাল থেকে শুরু করে এভরিথিং শেখা উচিত। গেম অ্যানালাইসিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, গেমটা Right. অ্যানালাইসিস করা, এবং গেম অ্যানালাইসিস করে আর নিজের স্টাইলটা বোঝার চেষ্টা করা, সেই অনুযায়ী ওপেনিং প্রিপেয়ার করা, মানে ওপেনিংটা সিলেক্ট করা। বাট সামটাইম ক্রেজি কিছু গেম দেখা, কারণ একটা লাইক আমরা, লাইক ধরেন অনেক সময় না চাইলেও একটা ক্রেজি কিছু স্টাফ বোর্ডে চলে আসে, সো ওই টাইপের পজিশনগুলো কিছু স্টাডি স্টাডি করা, আর বিশেষ Yep. করে টপ প্লেয়ারদের গেম দেখা, এগুলা বেশি গুরুত্ব দিতে বলছে। Okay. Got it. দেখি, আমি তো ট্রেনার সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, হয়তো বা একটা পেয়ে যেতে, পেয়ে যাওয়ার চান্স আছে। Nice, dude. That's great. I was a U.S. Chess Federation certified coach for some years. There's like different levels of it. I got to the second level. আমি তো শুরুতে অ্যাপ্লাই করছি ফার্স্ট লেভেল, এর জন্য ওইটা মনে হয় আমি পাবো না, সেকেন্ডটা পাইতে পারি। মানে ফার্স্ট বলতে একদম টপ ফিদে ট্রেনার, সেটা Mm. জিএম দের দেয় আর কিছু আইএম দের দেয়, বাট আমি আবার অনেক কিছু সাবমিট করছি, তো এর জন্য আমাকে দিবে কিনা আমি জানি না। Mm. You're trying to become a FIDE coach, right? FIDE trainer. ইয়া, হ্যাঁ, Okay. এটা Okay, মিনিমাম so here, রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ বলেন। yeah, go ahead, go ahead, go ahead. মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ফিদে মাস্টার হতে হবে, Wow. মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। তারপর আরো অনেক রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটাতে মনে হয় আমার পাওয়ার, মানে ওইরকম রিকোয়ারমেন্টে পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। বাট আমার কিছু এক্সট্রা জিনিস আছে, যেমন হচ্ছে আহ, আমার বয়স কম, এটা আর একটা সমস্যা। তো এইটা হয় সাধারণত গ্র্যান্ড মাস্টারদের দেয়, আর কিছু আন্তর্জাতিক মাস্টারকে দেয়, আর ফিদে মাস্টারকে দিলেও ধরেন কিছু পপুলার থাকে না, যারা মানে খুবই নন পার্সন, আমি নিজেকে ওইভাবে প্রেজেন্ট করছি আর কি, কিছু ইনফরমেশন একটু বাড়ায় বাড়ায় দিয়া, করে দিয়ে। So, আর আমার নিজেরই তো কিছু ইনফরমেশন ছিল, কোচিং কোচিং অভিজ্ঞতা ছিল, তো ওইরকম করে আর কি করছি, একটা সিভি দিলাম আর কি, তারপরে হচ্ছে পরীক্ষাটাও ভালো হয়েছে, তো Mm-hmm. দেখা যাক কি হয়। Mm-hmm. Got ওকে, it. Nice. Okay. সো হোয়াট ইজ ইউর মুভ? Yeah, Rook G7. I'll play. রুক জি7? Mm-hmm. Wait. Yeah, yeah, yeah. That should work. Oh, you play Rook G7. I'll play knight E5.
and I'll take the queen. ওকে, এটা প্রবাবলি উইনিং, বাট 95 ডিরেক্ট খেললে কি সমস্যা? Hmm, it's a good point. এটা আরো ইম্পর্টেন্ট, 95 ডিরেক্ট খেললে কি চালবে আসলে? If he plays king f8, কিং F8 খেলে রুক চেক। rook g8 takes না, কিং takes. F8 খেলে রুক চেক দেওয়ার দরকার নেই তো। কিং F8 খেললে Probably have moves like queen f6. কুইন F6 খেলে কিং G8। ও কিং G8 খেললে, হ্যাঁ কিং G8 খেলা যায়। ওকে, তাহলে F8 খেলে চেক দিলে আবার কিং যায় E7, E7 এ যদি নাইট C6 চেক দেই BC6, এখন G3টা আটকাবো কিভাবে? সো দ্যাটস ওয়াই মেবি আপনার আগে রুক টেক্স করে এটা করা উচিত, যাতে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই মুভ। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। Let me go wash my hands. 1 second. Ugh. Okay, I'm back. Ugh. Oh. Oh. Um, what is the thing happening here? Let's see.
Yeah, I think just queen e8 should be winning. I mean, that rook is pretty much gone. If knight b6, we just take Yes. the knight. Can't really do anything else. He gave a check. Yes. Mm, so oh, I think we have time to just run away from stuff. So I would just play king h2. King h2, yes. King h2 is the only move to win again. Take the queen. If he gave knight f1 check, I would have played king g1. Yeah. So take করে দিছেন। Right. Okay, I'm ready for the games. ওকে, গেমটা দেন, লিংক দেন আমাকে। আপনার এই আইডিতে আছে? No, no, I haven't put them in yet. I'm gonna put them in as we go. I'm gonna share my screen, so you can stop sharing yours. ওকে। These two I've already studied with another coach, Unwesh, I think it was. Look at those. Round 1, 2, 3. The rest round 4. আপনি 5 রাউন্ডে কি 4 পয়েন্ট? I got. I took a half point by round 1, and I lost 1 game, and I drew 1 game. It was total of 6 round tournament. ও তাহলে ইউ গট 4 পয়েন্ট। So what did I get? 4, right? ইয়া। Let's see. 2 draws equal to 1 point. 1 win, 2 win. আপনার রেটিং কি কমে গেছে? Yeah. Yeah, man. I lost to a 1800, which you're about to এতগুলো see. কোচ, তারপর রেটিং কমে গেল আপনার? Because I played people much lower than me, but they were playing so good. The 1700, it was some Chinese kid or Vietnamese, whatever he was. He was only 1700, but he was playing like 2000 minimum. I'm telling you, these kids' ratings are so like low, but they এটাই play so আপনাকে much বলতে better. যে কিডদের সাথে খেলতে খেলে এই অবস্থাই হবে আপনার। আমি তো ইন্ডিয়া এর জন্য ভয় যাই না। ইন্ডিয়া আমার এই অবস্থা হয়েছিল আর কি, সবাই ভয়। অন্বেষকে বলেন ইন্ডিয়াতে খেলবে না ও জীবনেও। Yeah, he doesn't play in India. He told me himself he does not. সেটাই বললাম আর কি, ইন্ডিয়া ডেঞ্জারাস।
1872. I lost. I can't believe I lost this guy, man. I was just so annoyed by this loss. Like after playing such a good game, it's just so annoying to lose. Round four. Yeah, everything's good. I am playing the white pieces. Look at how many mistakes he makes in this game, and I still could not capitalize off of all that, dude. Already, I think this is a slight inaccuracy. Bishop doesn't really belong on b4 in these lines, in my opinion. I think he should have put it here, maybe even here. না, এটাও খেলা যায়, দিস ইজ আ লাইন। So he's gonna do what? Take this eventually? সামটাইম Or টেক he's gonna অ্যান্ড go back? গো ব্যাক আফটার প্লে। ব্রেক ব্যাক করে না সাধারণত, বিশপ এ5 ব্যাক করে, অলওয়েজ ট্রাই টু উইন। আর খেয়েও দেয় নাইট এফ3, নাইট ডি3, নাইট ডি2 তে খায় না। বাট যদি নাইট এফ3 খেলা যায়, বিশপ জি4 করে, বিশপ ডি3, দেন অনেক সময় টেক করে কুইন এ5 করে, খেয়ে দিয়ে কুইন এ5 করে, অথবা এইচ6 জি5 করে। যখন বিশপ জি3 খেলবেন তখন বিশপ টেক সি3, বি টেক সি3 অ্যান্ড নাইট ই4। Hmm. এটা খুবই না মুভ আর কি রাগোজিনের। Mm-hmm. আমি খেলছি অথবা ব্ল্যাক নিয়ে অলসো, লাইক এরপরে হচ্ছে এইচ6 ব্যাক করলে জি5, বিশপ জি3, দেন নাইট ই4। আর এরপরে বিশপ টেক সি3 খেয়ে কুইন এ5, এইগুলো আসলে কিছু প্লে আছে। বিশপ ই5 খেলে ব্ল্যাক তো এফ6 করে দেয়, অনেক ক্ষেত্রে আপনার রুক সরায় দেয়। সো এই টাইপের কিছু লাইন আছে, দেন লাইনগুলো ওয়েল নন। Mm. Makes sense. Well, yeah, I guess those are makes a lot of sense. But in those scenarios, he has to stop me from playing c4 though, right? If he's gonna take on c3. সি3 Is the আসলে, idea to immediately play this right away and play this? ইয়া, Like for example, if I play here, he would play this. হ্যাঁ খেলতে পারে। আবার ওয়েট করে এইচ6টা করতে পারে, এইচ6টা নর্মালি করে আগে, কারণ বিশপ প্রথমের দিকে এইচ6টা করে নেয়। ওকে, কারণ এইচ6টা, এইচ6, হ্যাঁ, এটা করার কারণ কি আমি বলি আপনাকে, যদি প্রয়োজন পড়ে কুইন এ5, এখন কিন্তু কুইন এ5 করলে বিশপ এফ6 আছে, বাট সামটাইম বিশপ এফ6টা আপনার হচ্ছে ঝামেলার আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এরপরে যদি যখন কুইন এ5 আসবে, অনেক টাইম জি5 দিয়ে কুইন এ5 আসে। হ্যাঁ, এই টাইপের কিছু থাকে। এইখানে না, This? মানে আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, এই চালে হয় না মনে হয়, আপনি কুইন সি2 খেলে দিবেন অথবা নাইট ই2 খেলবেন। এখন এই বিশপ ডি3-তে মনে হয় না বেটার হয়, কারণ Yeah, হোয়াই sure. ইউ Why টু would টুক দ্য বিশপ। like that? নো নো নো, নট লাইক দ্যাট। ব্যাক করেন, নাইট ই2। Okay. আমি বলছি নাইট এফ3 খেললে এটা হয়, এরকম করে, নট নাইট ই। হ্যাঁ, যদি আপনি বিশপ ডি3 না খেলে নাইট এফ2 খেলেন। They would run like this, like that. ইয়েস, This. ইয়েস। এর জন্য আগে এইচ6টা করে নেয়,
যাতে আপনি So this is বিশপকে, supposed to be better for white, right? মনে হয় না, you can check with engine. I don't think the white is better, black is okay, more than okay I think. Yeah, I was gonna say, I think, yeah, white's fine. Black is fine too, probably. Yeah, black is okay I think. White can play, white have also chance, but this position is not your This type bishop will position I come think. here. Yeah, because uh, uh, white has some initiative, but this initiative is not too much, and very hard to figure out what is the initiative. The only tactical player can find this initiative, but other. Got it. Okay. I click force variation. Does that work? H6 টাকে করে, আমি আপনাকে বলছি, তাহলে বিশপ F6টা হয় না। দেখেন H6 এখানে বেশ নেই, বিশপ B3 করলে, হ্যাঁ যাই করেন H6টা বেশ নেই। Yeah. What I'm saying is that you played this. Oh, you're saying they played this before bringing the bishop out. ইয়েস, কারণ H6টা করে কারণ হচ্ছে আপনার সেম আইডিয়া। এখন ওই যদি টেক করে, বুঝতে পারছেন, Like this. অনেক সময় This G5 is করে করে, এই অপশনটা থাকে, সেম আইডিয়া, বাট সামটাইম হোয়াইট ক্যান, ব্ল্যাক ক্যান প্লে G5. Yes. that. Yeah. Now you can take like uh bishop F6. That's the scenario actually. Knight BD7. সো এটার আইডিয়া কি করে, এরপরে H5 করে খেলা ট্রাই করে আর কি। সো ক্যাস্টিংটা কিংটা ভিতরে রাখে, সামটাইম কুইন সাইডেও ক্যাস্টিং করে। সো এটা পসিবিলিটি আছে। Yeah, king just stays here, and then I'll play h5. Yeah. Oh, wow, interesting idea. I would not have considered any of this. বাট I এটার don't. এগেইনস্ট C2টা খুবই Mhm. কুল মুভ আর কি আপনার। I don't think this guy was aware of any of these things that you just mentioned. I think this guy just played bishop b4 just to get a piece out. হতে পারে। Why does the back button not work every time? ব্যাক করে না, তাই না, লিসেস? Yeah, like when I press the back button, my keyboard doesn't work. না, কিবোর্ড ওয়ার্ক করে না, আপনার কিভাবে ওয়ার্ক করবে? সেম প্রবলেম, এটা প্রবলেম লিসেসের। Right. Okay, so he played this move, bishop e4. ক্যাসেল প্লে। I played queen c2. Yeah, What do you think? ভেরি কুল মুভ। Right, immediately stopping any kind of, because I want to play knight e2, but I don't want him to take my bishop, you know, with this Yeah. type of thing. A lot of times they try to take the bishop away. So হোয়াইট এটাই খেলে, আর যারা হচ্ছে স্কুল প্লেয়ার অথবা প্লেয়ার, পজিশনাল প্লেয়ার, তারা এটাই খেলে। right, এটা খুবই কমফোর্টেবল লাইন হোয়াইট নিয়ে। right. তারপর কি করেছে সে? Hold on 1 second.
1 second. He played h6, I think. Let me see. Yeah. So here I put the knight on f3. I don't think there's any purpose of playing this because I'm not planning on playing f3 and e4 in this opening anymore. Now my goal is to play this pawn. Yeah. Minority attack. Yeah. So from that standpoint, I put the knight here to make it more active. সে কি করছে? Knight d7. Castle. Knight And f8. he starts really wasting a lot of time. Here's what he did. After I castled, he played bishop a5. I think it's just a waste of move. এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এখানে অনেক সময় f5 স্কোয়ারটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। মানে f5 স্কোয়ারটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, আপনি যদি ইউজ করতে পারেন f5 স্কোয়ারটা। Yeah, I did use it. I did use it later in the game, but yes, I was trying very hard to get my knight to f5 the whole game. I agree. I have full control over this. So yeah. এর জন্যই অনেক সময় বিশপ h7 দিয়ে বিশপ f5 খেলে। আহ, এর আগে h3 দেওয়া ভালো, h3 দিয়ে বিশপটা সরানো ভালো আর কি, যাতে প্রয়োজন পড়লে আপনি ব্যাক করতে পারেন বিশপটা, কারণ এই সব সিচুয়েশনে যখন তখন g5 খেলে দেয়। So like this. ইয়া এন্ড অলসো বিশপ g3 তে আনার আরেকটা আইডিয়া আছে নাইট e5 এ করা। নাইট e5 একটা স্ট্রং আইডিয়া। Oh, so you're saying that in this position they sometimes go for this kind of thing. Like that? হ্যাঁ, সামটাইম যায়, এই পজিশন এক্স্যাক্টলি যায় কিনা না, বাট এটা একটা পসিবিলিটি থাকে। আর হোয়াইটের একটা আইডিয়া থাকে হচ্ছে আপনার লাইক ও এটা করুক বা না করুক, আমি g5 করুক বা না করুক, আমি বিশপ g3 তে এসে নাইট e5 করবো আমার আমার নাইট। Mm, got it. 1 second. It's probably because they gave me some free offer to add those people and then they started charging me for those people, dude. As you know, these are tactics these companies use because they're crooks. Okay, so okay, good to know that h3 needs to be played in these type of scenarios. I didn't play it. I played just simply after this. He না, played. হ্যাঁ বুঝতে পারছি, a3 b4 এটা তো আইডিয়া আছেই। সো আপনি সবগুলো আইডিয়া একসাথে যদি প্ল্যান করতে থাকেন, অপোনেন্ট ঝামেলা করতে পারে। a3 b4টা খুবই ন্যাচারাল আইডিয়া এবং খুবই কমন আইডিয়া। Yeah, I played rook b1. Although I'm Okay. surprised the computer is not even suggesting that. Maybe the rook doesn't need to move. Maybe just a3, b4, and b5 is fine. হ্যাঁ, মেইন The কথা rook হচ্ছে may এখন a3 want b5 to be এর চেয়ে here. আপনার লাইক এখন তো একটা থ্রেট আছে কুইন e7, এটা কি খেয়াল করছেন? কুইন e7 খেলে আপনারই খেলবে, নাইট e4 খেলবে ফিউচারে। Queen e7, ইয়েস, then আফটার g5 and g5 knight নাইট e4. e4। ইয়া Okay. বিশপ c7 আসতে পারে এর আগে। I mean, I'm not sure if that's a threat. Like, what is that? How is that a threat? He's trying to like get some liberty for his pieces, but it's not really a threat, right? He's gonna have this scenario. I'll just have a great diagonal for this bishop.
বাট বিশপ C7 থাকলে সেও অ্যাটাকিং পসিবিলিটি পাবে, সো আপনি কিছু অ্যাক্টিভিটি পাবেন, সেও পাবে। Yeah. Yeah, I understand. I think why computer is not saying rook b1 because you see the rook does not necessarily belong on b1. The rook may want to be on c1 if this ever happens. These get Yeah. exchanged. That's probably why. Because I don't need to rook on b1 to push through with b5. ইভেন আপনার b5 রুক can C1 mean আসলে একটা আছে আপনার ওই, ও নাইট বিশপ C7 যেতে পারে না, এটা একটা বিষয়। বিশপ C7 গেলে নাইট টেক্স D5 আছে, কারণ নাইট টেক্স D5 হয় না, পন টেক্স D5 হয় না, সো এটাও একটা থ্রেট হতে পারে। ইঞ্জিন তো অনেক ক্যালকুলেট করে, সো এইটার জন্য এটা না, এটা দেখাইতে পারে। mm, got it. Okay. All right. So yeah, makes sense. I think this rook also sometimes goes on d1 or even e1 to try to push through with these ডিওনি যায়, plans. E4 পুশ করে, তারপর D5 ও পুশ করে দেয়। পজিশনটা যদি ওপেন করতে পারে Right. হোয়াইটের অলওয়েজ বেটার থাকে, কারণ হোয়াইটের আপনার D3 বিশপটি স্ট্রং, তারপরে যদি নাইটটাও গেমে আনতে পারে, C3 নাইটটাও আসবে গেমে। আর ব্ল্যাকের হচ্ছে এখানে হচ্ছে পিস যে মুভ করার, আচ্ছা ব্ল্যাকের আপনি চেষ্টা এই পজিশনটা বোঝার চেষ্টা করেন যে ব্ল্যাকের পিসগুলা মুভ করবে কোন জায়গায়। Yeah. সো দিস ইজ ভেরি লাইক হার্ড টু মুভ ব্ল্যাক পিস। সো এই সিচুয়েশনে আপনার হঠাৎ করে যদি পজিশনটা ওপেন করেন, দেন আপনার পিসগুলা কিন্তু মানে ভালো হওয়ার চান্স বেশি যদি আপনি ঠিকভাবে ওপেন করতে পারেন। সেখানে E4 খুব আইডিয়া থাকে, আর E4 D5 যদি আইডিয়া থাকে, যেহেতু কুইন মুভ করতে পারে না, বিশপ করতে পারে না, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ঝামেলায় পড়ার চান্স থাকে। আর অলরেডি Mm, কিন্তু এই বিশপ D3, নাইট C3, কুইন C2, এগুলো নাইট F3, বিশপ H5 সবগুলি স্ট্রং জায়গায় আছে। ইভেন অলরেডি কুইন তো পিন আছে। মেইনলি ব্ল্যাকের সমস্যা তো কুইন যাওয়ার জায়গা নেই, নাইট কুইন কোনো কিছু যাওয়ার জায়গা নেই। আর নাইটের জন্য হচ্ছে আপনার তার বিশপটাও ডেভেলপ করতে পারতেছে না। ডেভেলপ করা একটু ডিফিকাল্ট ব্ল্যাকের। ব্ল্যাক right. এই টাইম লাগবে কিছুক্ষণ, তো এর মধ্যে যদি আপনি কিছু করতে পারেন দেন একটা ভালোই হবে। ব্ল্যাক তো I need to সহজে, open up that position basically, right? You're saying. ইয়া, না ব্ল্যাকের তো টাইম লাগবে ডেভেলপ করতে, লাইক C8 এর বিশপ ডেভেলপ করার জন্য নাইটটা মুভ করতে হবে তার, তারপরে হয়তো বা ডেভেলপ করবে। ইভেন ডেভেলপটা করবে কোথায়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। কারণ সে বিশপ Right. F5 করতে পারে না, বিশপ E6 করলে আবার সমস্যা আছে। তাহলে আর নাইট E4 কখনো খেলতে পারবে না। বিশপ G4 করতে পারে, বাট H3 দিলে আর বিশপ G4 হয় না, সো ভেরি হার্ড টু অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ এই ব্ল্যাক বিশপ। And I am also playing with this kind of line with black's piece, so I also suffering to improve my bishop. So that's why I told you very deeply actually. So somehow A6, he didn't, if he didn't play A6 is the main problem. Okay. So if he didn't play A6, then sometime he can play knight F8, knight G6. It's also very common idea for black. But he play A6. That's that the problem is he can't play knight F8. So knight F8 is no idea. He can play, but there is no idea because he can't go knight G6. You can take bishop G6. সো Got নাইট it. G6 আসলে অনেক ঝামেলা আছে, কারণ আর আপনার নাইট D6 এর পর E4টা ভালো হয় না। কারণ আপনি যদি E4 খেলেন, নাইট F4 এ বসবে, এবার হি ক্যান স্টিল স্টে নাইট F4। But he can't play knight g6 in these lines at all, though, right? Yeah, He already yeah, that's committed the to problem h6. actually. আর another thing is if he play H6, এখানে বিশপ G3, নাইট H5 একটা কম মানে ডেঞ্জারাস আইডিয়া, নাইট F5। কারণ এখন নাইট F5 এ যাওয়ার পর আপনি সরাইতে পারবেন না। ইফ অনলি ইউ ক্যান টেক, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান মুভ, বিকজ G6 হয় না আর H6 ধরা। Yeah. সো এরকম অনেক পসিবিলিটি থাকে আর কি। সো এটা খুবই সামান্য সামান্য পসিবিলিটি, বুঝতে পারছেন? হোয়াইটের মানে এখানে পজিশনটা খুবই দেখে মনে হচ্ছে ইজি, বাট অনেক পসিবিলিটি। তো হোয়াইট অনেক ওয়েতে খেলতে পারে। Hmm. এটা এখন চাল না দিলে 95 খেলতো। না, দেখে আনতে হবে, কারণ এখন তো আনতে পারেন না আপনি। C4 F5 আছে। Yeah. Okay. সো এগুলো পসিবিলিটি আর কি, আপনার দেখে দিতে হবে। Yeah. Makes sense. These are interesting ideas I wasn't aware of too much. I was just focused on this idea of just rolling this pawn first, and then I was gonna figure out what to do with this side. ওকে, আপনার আইডিয়াটাও খারাপ না, বাট খুবই নর্মাল আইডিয়া।
বাট এটা আপনি লেটারও করতে পারেন। ইউ হ্যাভ দিস অপশন, ইউ ক্যান প্লে লাইক 5 6 7 8 মুভ লেটার অলসো। Yeah. You brought this bishop back to c7. I thought this was all just wasting time. আপনার একটা পজিশন দেখলে আসলে পজিশনটা কোন জায়গায় খেলছে এবং কোন পিসে খেলাটা বোর্ডে ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু খেয়াল করবেন। ওকে, এখন খেলা হচ্ছে Mhm. কোন জায়গায় এটা আপনার দেখতে হবে, যে হোয়াট ইজ দ্য উইকনেস ফর ব্ল্যাক, হোয়াট ইজ দ্য উইকনেস ফর হোয়াইট, হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া ফর ব্ল্যাক, ইফ ই ব্ল্যাক, what black can do now, so what is your thing? All right. I'm trying to think of what is the reason why I played this move here. This makes no sense. What the hell? I played rook fc1 here. Why? Why did I do that? Instead of just playing b4. না, আপনি 95 খাবেন এর জন্য করছেন। Oh, right. Yes, it was that. Yeah, that's right. That's it. That's it there. I was pretty happy to see this move, honestly. I thought that these are just weaknesses for later. এটা And now উইকনেস, f5 এটা is কি, really a problem. এটা ওয়েল নন আইডিয়া ব্ল্যাকের আর কি, Wow. but because you're all the piece on queen side, that's why he can play king side. Yeah, otherwise this is bad move always, because you, let's just push your pawn on king side. So king is some lots, king have weakness, but the thing is you can't attack your opponent king because you all the piece on queen side. Hmm. Wow, I thought that these were definitely weaknesses, but maybe you're right. It's not. I felt very good about my position here, actually. I thought I was doing fine. No, this position is completely equal. Sometimes black play king c7 on play, like after that he play rook h8 and h4, h5, h4 idea. Mm-hmm. Okay. And queen e7 knight e4, এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন আইডিয়া এখানে মেনলি ব্ল্যাক করে, হ্যাঁ। আর তারপর ওই নাইট f6 আনে, তারপরে বিশপটা গেমে আনে। Interesting. But he played this. হ্যাঁ, কিং জি7 খেলছে, সেটাই বললাম। He know opening actually. To me, these moves seemed very strange, but wow, I mean, you're saying these are standard moves. Like this whole maneuver to me seemed like it was kind of a waste, right? But also, I Yeah, but guess I এখন also did the same thing. My bishop went here, here, and we traded bishops off. সো সে বিশপটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আসলে এক চালই, আপনি 3 চাল দিয়েছেন, সে 3 চাল দিয়েছে। সো এটা তার, Yeah, you're সে right. তার কোনো কিছু হয়নি। You're right. তো So ইভেন we আফটার, সে ইভেন তার একটু বেটার আছে। এটা বেটার yeah. বলা ডিফিকাল্ট, কারণ সে জি5 করছে। এখন জি5টা যদি আপনি ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার জন্য বেটার, কারণ কিং সাইডে পন পুশ করা হচ্ছে দুইটা হতে পারে, যে ইউজ করবে তার পজিশন বেটার। হু ক্যান ইউজ দ্য Mm. অ্যাডভান্টেজ আফটার জি4, জি5 করবার উইকনেস হতে পারে, আবার বেশি অ্যাটাকিং পসিবিলিটি ক্রিয়েট হতে পারে ব্ল্যাকের জন্য। সো Mm-hmm. দুইটাই হতে পারে, এখন কোনটা হবে সেটা ডিপেন্ড করবে পজিশনের উপরে এবং নেক্সটে কি প্ল্যান হবে সেটার উপরে। Mm. Got it. লাইক আপনি নিজেও দেখবেন যে আপনি যখন জি44 করতেছেন তখন দুইটা জিনিস হবে, আপনি অপোনেন্টকে খুব বেশি অ্যাটাক করতে পারবেন, আর অথবা আপনার কিংটা উইক হয়ে যাবে একটা সময়, কিং প্রবলেমে পড়বে। Got it. Okay. All right. So anyway, হোয়াট হি প্লে হ্যার বি6, এটা বাজে e6. চাল, খুবই খুবই জঘন্য চাল, Huh? শুধু বাজে চাল। Why? Why is it so bad? সো সি6 তো জীবনের মতো উইকনেস। এখন But how do এ I ফোর্টি attack? ফাইভ শেষ। How will I attack this?
বিশপ F5 এখন খেলতে পারেন, ইফ ইউ এক্সচেঞ্জ B7, হ্যাঁ C8 এর বিশপ এক্সচেঞ্জ করতে পারলে আপনার বেটার, কারণ আপনি C6 পর্যন্ত জীবনে পুশ করতে পারবেন না, সো দ্যাটস দ্য প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা Let's just করলে say. আবার বিষয়টা হচ্ছে আপনি এখন পজিশন ওপেন করে দেন, কোনোভাবে ওপেন করে দেন পজিশন। আচ্ছা, নাইট E2 বলতেছে, নাইট E2 এর আইডিয়া হচ্ছে আপনার যাতে C5টা না করতে পারে, C5টা একটা অনলি আইডিয়া। ইয়া, এরপরে আমি G4 করে নাইট G3 আসবো, ডেঞ্জারাস পজিশন অ্যাকচুয়ালি G4 যদি করতে পারেন, G4 and Mm. নাইট G3. Right, yeah. I think game is over if you play like this. I don't think black can play single move after this. হ্যাঁ, এটা খেয়ে দিতে হবে, বাট এটা প্র্যাকটিক্যালি খারাপ পজিশন। প্র্যাকটিক্যালি আমি বলবো এটা ব্ল্যাক নিয়ে খেলা খুবই ডিফিকাল্ট। আপনার কত উইকনেস নিয়ে আপনি খেলবেন, হাউ মাচ উইক ইউ হ্যাভ অলরেডি। Yeah, makes sense. মানে হোয়াইট পুরো গেম প্রেস করবে। Yeah. I thought B6 was also strange, but it was very difficult for me to না, really আপনার attack. দেখতে হবে যে কোন এই পজিশনে তার কোন পিসটা, এই আপনার তার উইকনেসটা কি, উইকনেসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় উইকনেস কি তার, C6। তো C6টা আমি কিভাবে আরো উইকনেস বানাবো, লাইক বিশপটা সাদা সাদা বিশপ তুলে দেন, দেখবেন যে C6টা আরো বেশি উইকনেস। সেই সাথে G4, নাইট E2, নাইট G3 আইডিয়াতে এটা তো মারাত্মক, আসলে এটা দেখা খুবই ডিফিকাল্ট ইফ ইউ ডিডন্ট প্লে। Mm-hmm. Okay. আমার এই পজিশনে খুব ভালো আইডিয়া আছে বোথ সাইড নিয়ে। আই স্টাডি লর্ডস ইন দিস লাইন। Yeah. There's a lot of ideas in these positions. I do. It's Yeah, very flexible. yeah, this is a very potential position. Both can play. Yeah. All right. So then basically, yeah, I knew that was kind of strange to put B6, but I couldn't figure out how to attack this C6, honestly. I tried. So I just didn't know what to do, so I just played A4, just gaining some more space. But in hindsight, when I was looking at the game, I thought maybe before I let his bishop develop and stuff, maybe I should have went for E4 right here. What if I did that? You know? Instead of allowing the bishop to come here to give support, rook comes here. What if I just blast it এখানে open আসতে right now? দিতে কি হবে, E5 পরের চালে আপনি করে দিতে পারেন। খেলে তো আলাদা বিষয়, খেলে তো C6 আরো উইকনেস। দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে কি, যখন পজিশন আপনার কিং সাইডে আপনি ভাঙবেন, পজিশন ওপেন হইলে ইভেন আপনি মানে পজিশনালি, দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে পজিশনাল একটা থিং থাকে, ওকে, যেটা হচ্ছে আপনি হয়তো বা খেলেন, সেই প্রসপেক্টরে যদি আপনি চিন্তা করেন এই পজিশনে মনে করতে পারেন হোয়াইটের অনেক উইকনেস আছে, বাট আপনার ব্ল্যাকের কিং ওপেন, Mm-hmm. কিং মেইন পিস মেট করলে খেলা শেষ। বুঝতে পারছেন Mm-hmm. আমার উইকনেস কি, উইকনেস হচ্ছে কিছু পন টন হতে পারে, ওকে খাক পন কি যে আসে, Yeah. বাট আমার অপোনেন্টের তো এর বড়, মানে এর চেয়ে বড় উইকনেস। Right. So do you think I should have played E4 right away? Yeah. Before I like this move. ইঞ্জিন কি বলতেছে, ইঞ্জিন তো খারাপ বলে না, ইটস ওকে আই থিঙ্ক। এন্ড 95 ডিরেক্টলি 95 খেলা যায় না, D4 ধরা আছে, সো দ্যাটস ওয়াই 90 F6 খেয়ে দেন। ওকে, আপনি C6 খেতে পারেন পরবর্তীতেই, বাট C6 খেলে খাইতে পারেন, বাট এটা প্র্যাকটিক্যালি কিছু দিচ্ছে, তাই না? বাট ওকে, আপনি
এত ডিরেক্টলি অপোনেন্টকে ই করার কাউন্টার প্লে দেওয়ার চান্স নাই, ইউ নিড টু ওয়েট। আপনি পজিশনটা ধরে Yeah. রাখেন, অপোনেন্টের উইকনেস আছে তো Yeah, অ্যাক্টিভিটি I দিন। played a4 because I didn't know what else to do. I was kind of out of the plan, and then after I played a4, then I saw the plan of e4 actually. Then I realized, oh my gosh, I need to immediately open up the center because king is now going to be exposed because he made these two moves here. So I did when I was playing a4, I was running out of plans. That's why I was like, what do I do? What do I do? So I played it, and then as soon as I let go of the pawn, I saw e4. I was like, man, I should have just played that. So computer doesn't like e4? What? a5? What's the point of a5? What if he just leaves it there? He doesn't do anything. a6? Wow. Man, this is wow, interesting. I looked at this a6, by the way. I did look at a5, a6, but I couldn't see anything else after this bishop a8. I was like, okay, what did I really accomplish from getting this pawn all the way to a6? I do take away this nice square from him and make these all stationary. But I guess I should have looked more into it, right? Just why not? Because the pawn is getting all the way to there. So why আমি not get একটা it there? বিষয় হচ্ছে, আপনি চিন্তা করবেন যখন দেখবেন যে অপোনেন্টের স্পেস নাই, কোনো কিছু নাই, অথবা অপোনেন্ট লাইক ই করতেছে, পিস অ্যাক্টিভিটি নাই, তখন এখন জিনিস শোনেন, যখন ধরেন একটা আপনার হাতে প্লে, মানে কি তখন আপনার হাতে প্লে, আপনি আস্তে আস্তে পজিশনটা গোছায় নিয়ে এমন সময় প্লেটা ওপেন করবেন যখন হচ্ছে অপোনেন্টের কোনো মানে অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ পাবেন। এছাড়া যদি আপনি খুব বেশি অ্যাডভান্টেজ না পেয়ে ওপেন করেন, তখন যে কোনো কিছু হইতে পারে। কারণ ওপেন মানে Mm, কি, তার পিস যেগুলো হচ্ছে উইক আছে সবগুলো অ্যাক্টিভ হবে। অ্যাক্টিভে right. কতটুকু অ্যাক্টিভ হবে, কতটুকু ভালো হবে তা জানি না, সেটা ডিপেন্ড করে পজিশনের উপরে, বিভিন্ন পজিশনের উপরে। আমি এটা বলতেছি এই পজিশন নিয়ে না, আপনাকে ওভারঅল পজিশন, যে ফিউচারে পজিশন আসতে পারে। সো এর জন্য Yeah. দেখবেন যে অনেক সময় একটা প্লেয়ার এক চাল দুইবার তিনবার করে দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পজিশন ইমপ্রুভমেন্ট করে। আপনি অল প্লেয়ারদের দেখবেন, যদি এরকম একটা, Right. আপনি যেটা পার্স পাইছেন এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট আপনার অ্যাডভান্টেজ। এখানে Advantage. ব্ল্যাকের Right. কোনো আইডিয়া নেই এখানে কিছু করার। Yeah. বুঝতে পারছেন? আইডিয়া নাই, কারণ হচ্ছে সে, তার কিছু আইডিয়া ছিল বাট সে অফ করে বলছে, এই রুকে এসে দিয়ে কিছু আইডিয়া ছিল, বাট এখন যে উল্টাপাল্টা পন পুশ রুক টুক আনাতে এই সেইগুলো আর নাই। এখন তার Yeah. কোনো আইডিয়া নেই, আপনি নিজের পজিশন আস্তে আস্তে ইমপ্রুভমেন্ট করবেন, যখন যত ইচ্ছা, আর আপনি 20 চাল নেন, 25 চাল নেন, তারপর আপনি Right. যখন ব্রেক দিবেন তখন শিওর হইতে হবে ওই ব্রেকটা আপনার জন্য উইনিং এর কাছাকাছি অথবা উইনিং এর মতো সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে। আদারওয়াইজ আপনার তো ব্রেক দেওয়ার দরকার নেই। Yeah. সো That's true. আপনি Yeah. খুব ফাস্ট ব্রেক দিয়ে দিছেন, তো এর জন্য হচ্ছে পজিশনটা হচ্ছে ই হয়ে গেছে তার জন্য, মানে সে ধাপ ধাপ করে কয়েকটা পিস অ্যাক্টিভ করে ফেলছে। Mm. Yeah, that makes sense. I agree. I should have been a little bit more patient with that break. Maybe you're right. Absolutely. Yeah. It was kind of rushed. আপনার ওই দেখবেন ইকুয়াল পজিশন থেকে 2500 প্লেয়ার আর 2600 প্লেয়ার, 2600 প্লেয়ারও সারাদিন ইকুয়াল পজিশনে জাস্ট একটা পিস বারবার চাইলে টেলে ইটি করে 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 করতে করতে অধৈর্য হয়ে যায়, দেখবেন যে অপোনেন্ট পরে হারিয়ে যায়, মানে ইভেন Mm. সে খুব বাজে একটা ব্লান্ডার দিয়ে হেরে যায়। সো এটা হচ্ছে Hmm. অপোনেন্টকে আসলে ই করার, মানে Whenever কনফিউশন you get a করার। positional advantage, long-term advantage, just keep slowly improving instead of just going in for immediate ইয়া action. ইয়া, বিকজ he Mm. can't do nothing, that's thing. Right. He's already played G5, H6, and B6. Yeah, So, yeah, when it's he has true. no idea, he can just wait. He can just Mhm. wait what you can do, and after that he will reply your move. Or Right. only no. Yes, makes sense. I think you're right. Yeah. Okay, and then Oof. we can continue the game.
আর একটা জিনিস কি, যখন আপনি এই পজিশনাল টাইপের গেম খেলবেন, এটা আমি কিন্তু খুব ভালো পজিশনাল গেম খেলি, বাট আমি এখন খেলি না কেন? পজিশনাল গেমে একটা প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম জানেন? আপনি পুরো গেমে খুবই স্লাইট অ্যাডভান্টেজ পাবেন, এবং যে অ্যাডভান্টেজ পাবেন এই অ্যাডভান্টেজ যখন তখন হারিয়ে যেতে পারে আপনি একটু ভুল করলে। এটা একটা Mm, প্রবলেম। আর যখন আপনি অ্যাটাকিং গেম খেলবেন, তখন হচ্ছে আপনার অনেকবার উইকনেস পাইলেও এবং আপনার পজিশন খারাপ হলেও ভালো আসবে, আসবে আসবে তা আসবে না, এখানে একটা বার ছুটলে শেষ। আপনি 30টা চাল ভালো খেলছেন, একটা পিস ভুল এক্সচেঞ্জ করছেন, দেন গেম ড্র। yeah, right. I'm aware of that idea. ইয়া, দ্যাটস যে জন্য একটু আরো বেশি করতে হয়, মানে ফোকাস থাকতে হবে, আরো বেশি ডেডিকেট থাকতে হবে if you play like positional. uh, so this is your style. বাট একটা জিনিস এই চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন, সেটা হচ্ছে if your opponent are lower rated, so that's time you can play some risky move and some risky position, because if you why I choose you, I prefer to play against lower, because lower player, the problem is if you sometimes if you make a blunder but he can't find the way, uh, even he can't reply properly. So that's the reason you can play tactically, because tactics is a very powerful thing. Because when Mm, you your opponent attack on you, just what you can think, what you feel, that's the time. mm-hmm. Makes sense. Yeah, same thing. You feel your opponent, because feel very uncomfortable. Even that time he can think more. Yeah. So if you play against like some lower opponent, then you can play some attacking idea. So this is easy to like win the game. Uh, Okay. yeah, and your type, same strength or your higher strength, then you can play like uh your style, because you okay. Then draw is okay for you, Okay. and you can wait. Got it. All right. So I don't know if I was approaching it that way. I usually play the riskiest stuff against the higher rated people, like people that are much higher than me. Against people that are lower than or my strength, I usually try to play like very I take minimal risk. I still kind of play safe. But people that are much lower than me, I play very safe. Because what if I mess up and lose? So I try to go for the most boring, safest stuff. Mass lower আলাদা বিষয়, এটা you can play whatever you can. But Yeah. বেশি uh, but lower বলছি আমি just some lower like 100, 150, 20, 200 lower. Mm. So Yeah, this A5 would have been interesting. I did definitely consider for sure. I definitely considered playing it. And then noticed E4. I was like, oh, perfect. Here's a break. Mm. okay, so you have a time, and so now I am doing like professionally coaching, so I have a time. So because but I have all the things like done in my personal life. So if you have a time, then we can do some like really serious stuff. And I think I'm trying to you get like you will get like 2000 and like could be very fast. Okay. I'm down, So if man. you claim we As you can. know, my most of my time is on the weekends. So if you can be available during my daytime on the weekends, then we can get a lot of stuff done. On the weeknights, same thing. Between 9 p.m. and midnight is my only availability, basically. But yeah, we can do. Okay, so bishop e4.
All this was normal, I think, right? Just a bunch of trades. Yeah. Thinking there's any other option after this. Okay, yeah. Practically you Look, can I'm play. saying bishop takes. আমার দরকার ছিল না। Then I played bishop f5, 7. না, Then I took take, this. I don't know, take is a good. Just to get this strong knight here. কোথায় স্ট্রং নাইট কোথায়? E5. Yeah, বাট F6 দিয়ে দিবে। Oh no, that's not why I played it. I played it to try to open up this diagonal. But I'm So not sure D5, how I was gonna take advantage of this. Yeah, I realized in this position that my bishop and queen lining up is not gonna do anything for me. If my queen was ahead of the bishop, if the queen was here, bishop was here, then sure, I have a lot of attack. But this setup with the bishop in the front wasn't gonna do anything for me. But I know that the queen and knight together can do a lot of damage to this king, so that's why I did this trade. And I played this. I actually sacrificed this pawn. প্রথম চাইলে এটা খেলতে পারতেন, তারপর টেক করতে পারতেন। এখন This D5 first. খেলেন যদি D5 খেলতে চান। ওকে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। Computer does not like it at all. D5 তো ফ্রি পড়ছে। Yeah. But practically, do you think this was a mistake? Yeah, practically is very bad move. Why? 95 আর জীবনে যেতে পারবেন না। Mm. আর you don't have enough piece to attack doing something. This is the main problem actually. Mm. You have bishop, then D5 is very good move when D5 is winning move. Like if I have that dark square bishop, you mean? Yeah, Okay, right. but you don't have. Okay. রুকিয়ন খেলছেন না কেন আপনি? Well, I did. I thought over here I won a piece. When he played Queen E4, for a second I was like, oh no, but then I mean, I didn't think that. I calculated all this before, obviously, but I saw that he has this nifty little save this way. Oh, I couldn't even take this. I just realized. This is hanging. Yeah, Okay, so here, that's why, okay, here's a mistake I made. I should have played this check to guard this. D5 টা দরকার ছিল না, কেন খেলছেন আমি জানি না। Yeah, I mean, I don't know, man. Why did I play? I mean, I just knew that I wanted to open this diagonal for future possibilities. And I already envisioned when I played this D5 that I'm going to use this D4 square to get the knight here and put a pawn here. বাট কোন দিয়ে খেলে ঠিক ছিল, আপনি নাইট D4 এ বসতে পারতেন। মানে এখন আপনার নাইট D4 আসতে গেলে তারও আপনি সে C5 দিলে তো আপনার নাইট থাকতেই পারবে না, আর তারপর তার বিশপটা তো স্ট্রং। Well, he's not going to get C5 that easily, right? I still have time to do this.
The main reason I played it, there's two reasons. One is diagonal open, and two is that I need this square to get my knight here. How else will I get the knight here? Like, does this one pawn really matter in this opening though? Because this is not doing anything. This rook is awkwardly placed, right? And my rooks are getting so active after that. It can't be that bad because the evaluation is not changing after this move. Then I played this. Do you understand now why I did that? Just to get these squares. Look at all this now. All of this at the expense of just one pawn. After that, After that, hold on one second. এটা জিততে পারবেন না, তো ড্র হয়ে যাবে। Well, it was very difficult for him to try to defend this scenario. As you can see, I will get a lot of attack here shortly. 1 second. He played rook c to e7. Then I played rook e to d1. And he played this rook back to c8 for whatever reason. Freezing up all the time. What is this? Can you hear me? Yeah. Is this a Lichess problem or is this something? What is the problem? না, লিচেস প্রবলেম, ব্যাকে যেতে পারবেন না আপনি। It's constantly freezing up all the time. Does this happen to you? ইয়া, আরো যদি আপনি ইঞ্জিন 4টা অন করেন আরো বেশি হবে। চেসে 4টা ইঞ্জিন কোনো কম্পিউটারই করতে পারে না, লিচেস বলে লাভ নেই। Yeah. Anyway, he went back to c8 for some reason. I'm not sure why he played this move. জি4, Uh, yes, I আপনার তো played G4. আইডিয়া ছিল নাইট এফ5 এ যাওয়ার, খেলেন না জি4? Yeah, of course I played G4. ইয়া, দেন King H7. Do you see now? This is like a great position for me, man. ইয়া, দিস ইজ উইনিং পজিশন, নট গ্রেট, বিকজ Right. 7th র্যাঙ্কে তার অনেক প্রবলেম। Yes. That's what I was telling you. I envisioned all of this when I played this sacrifice. I already knew that I need this square, I need this diagonal open, and I need to put a knight here. Then he played rook e to c7. He's playing so passive here. d6. f8. q1. c5. I played knight e7. Okay. আমি এতক্ষণ কিছু শুনি নাই, আমার কারেন্ট চলে গেছে। I was just going through the moves. Did you see the moves? Hello? Hello? Can you hear me?
Hello. No, I'm saying you've seen all this. Can you see my screen? Yeah, I can see yours. Okay, so you saw the game up to here, right? Yeah. So what do you play? You lost the game. This game. Yeah, yeah, I lost the game, dude. It's crazy. This is, I don't know how to describe the situation. Although I did show up late to this game as well. I showed up 30 minutes late, but there was game in, I think, 90 minutes or something. So I had plenty of time, but near the end, I had very little time. But I don't know if my mistake is necessarily time pressure, because I still had a good like 5, 7 minutes left on my clock, and there was a 10-second increment. So I'm not sure why I did this, but I played here, 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 all this you saw, right? So I played all the best moves, even here. So in this position, I have no idea why in the world I played this. I just completely dropped my knight. Like I didn't even see that the knight is hanging after queen f7. So what kind of mistake do you think this is? What caused me to make this mistake? Hello? মিস্টেক করছে আপনি দেখেন যে কুইন রুক এফ6 উইনিং Huh? আপনি কি দেখছেন রুক এফ6 করলে উইনিং কারণ হচ্ছে রুক এফ6 রুক এইচ6 এরকম কিছু No, 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 no. I mean, yes, yeah, of course I want to take on f6. So that's why I planned it. But the fact that I didn't see my knight is hanging after queen f7, I didn't see that at all. I was just shocked when he just took my knight. আমি বুঝতেছি না এটা মিস্টেক হওয়ার তো কোনো কারণ দেখতেছি না Yeah, I এখানে was তো also আপনার very একটা হইতে confused. পারে Like I মিস্টেক had এবার ক্যালকুলেট একটা হতে পারে যে ক্যালকুলেশনের একটা প্রবলেম থাকতে পারে যেটা হচ্ছে আপনি হয়তো বা দেখেছেন রুক ই6 রুক ই7 দেন রুক এফ6 এন্ড দিস ইজ উইনিং সো ইউ ক্যান সি দিস ওয়ান ইজ ওকে আই I থিংক think it happened because I think that I'm completely winning and I'm so focused on my attack, right? I couldn't even imagine that he would attack me. So and he also played a very quiet move, queen f7. My knight was attacking his queen. Then he made a defensive move, which made a counter attack. And because I'm so focused on my attack, I'd completely missed this line, this very strange kind of attack, right? As you can see, it's very weirdly how this happened. So I think that's why. Because here I'm completely crushing him. So I'm like, okay, let me attack his queen. And here, for the longest time, I'm calculating what happens after this check. And I saw all this, that I could check and this check, and he has to move and he has to lose this pawn. চেকগুলো I saw আসলে all দেখা this. চেক দিলে তো But খেলাই নেই মনে হয়। because my time was running low, I was like, why calculate all this when I can just simply enter then my last piece into the game and just simply take this next turn and just win all this. And while I did that, I completely forgot about the knight. Hello? আমি বুঝতেছি না এটা হওয়ার কারণ Yeah. প্রবাবলি Of আমার course. ধারণা যেটা সেটা হচ্ছে Recording in progress. Go ahead. হচ্ছে আপনার এই কারণে হতে পারে What reason? আপনি মনে হয় মানে একটা জিনিস বুঝতেছি যদি রুকি 7 এর পর আপনি রুক এফ6 উইনিং দেখেন এটা একটা কারণ সেটা হলে ইটস ওকে কারণ মিস্টেক হচ্ছে যেটা ট্যাকটিক্যাল মিস্টেক
বাট যদি আপনি রুক F6 এর পর কি হচ্ছে অথবা রুক F6 দেখেনি না যেটা উইনিং কিনা, দেন আমার মনে হয় যে আপনার লাইক এখানে আপনি কোনো কারণে হয়ে গেছেন, কি যেন বলে এটা, ফ্রিজ হয়ে গেছেন, কোনো ক্যালকুলেশন Yeah, অথবা দেখেন না আসলে কি অপোনেন্ট থ্রেট। তো একটা জিনিস আমি বলি, right. একটা আপনাকে থিওরি বলি আর কি। Yeah, তো ধরেন এই থিওরিটা যে খুব সবার জন্য অ্যাপ্লাই না, বিশেষ করে যারা হচ্ছে আপনার আহ, ধরেন 2000 এর নিচে, তাদের জন্য এটা আমি বলতে পারি ফিদে রেটিং। তো yeah, আপনি যখন যে পিসটা কম সময়ে আর কি যে পিসটা মুভ করবেন অথবা আপনার অপোনেন্ট যে পিসটা মুভ করবে, ওকে, বুঝতে পারছেন? আপনি যে yeah. পিসটা মুভ করছেন, এখান থেকে সাজাচ্ছেন আপনি E7 করছেন, আর আপনার অপোনেন্টটা যে পিসটা মুভ করলো সেই পিসের অ্যাক্টিভিটি এবং আপনার পিসের অ্যাক্টিভিটি দেখবেন ফার্স্টে। What changed after that move? What are the new things that are being আপনি কি attacked? চান 97, ওকে, 97 এর আইডিয়া হচ্ছে আপনি কুইনটাকে অ্যাটাক করছেন, এরপরে কুইন F7 গেছে। সো কুইন F7 যাওয়ার পর কি হচ্ছে, মানে আপনার যে পিসটা আগে চাল দিচ্ছেন ওই পিসটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, এটা জাস্ট আপনি দেখতে পারেন যদি আপনার এটা একটা থিঙ্কিং আর কি, থিঙ্কিং প্রসেস। তো এই থিঙ্কিং Mm-hmm. প্রসেস আপনি কিছু চিন্তা করতে পারেন যে এটাতে হয়তো বা আপনার এটা যে খুব ভালো থিঙ্কিং প্রসেস তা না, ইমিডিয়েটলি কিছু প্রবলেম থেকে আপনাকে করবে, এটা আপনার আবার কিছু সময় করাও যাবে না এটা। Got এই it. জায়গায় আপনি এটা করতে পারেন, বুঝতে পারছেন যে আপনাকে যে পিস Yeah. করলেন ওই পিস, অপোনেন্ট যে পিস মুভ করলো সেই পিস দিয়ে কোনো ওই পিসটাকে কোনো প্রবলেম করতে পারে কিনা। তো এটা একটু আপনি মাথায় আনতে পারেন, দেন এই টাইপের প্রবলেম আসলে হওয়ার কথা না। তারপরে এই চালটার পরে কি হয়েছে কি দেখি, আমি গেমটা দেখি। Man, I don't know. After this law, he রুকেট had the perfect saving moves, I guess. Okay. So here, I was calculating like what happens if I just take, right? He takes, I take, he takes. And I was like, well, it's not really sure if I'm winning this or not because I have the queen, he has the two rooks and the bishop and all this kind of stuff, right? So like I calculated this move. This is was my calculation. And here I realized এখন I'm তো not আপনার really winning. এখন তো আপনার উইনিং নিয়ে আপনি কি রিয়েলাইজ করবেন কেন, এটা হচ্ছে সমস্যা, মানে আপনার থিঙ্কিং প্রসেসই সমস্যা। Right? নাও ইউ আর ডাউন ম্যাটেরিয়াল, সো ইউ নিড টু প্লে ফর মানে ড্র, নট উইনিং। Right. I saw this and I realized, oh my God, I can't go into this because I'm not really winning here. So I was like, oh wow, look, I have a nifty little trick here. I can play, like this, right? And I even saw his move bishop e4 to block. I even saw all that. And then I was like, okay, perfect. I'll just take everything and then check here and win this rook, right? So I calculated here, 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 whatever. I calculated this, but same thing. That was my calculation. Yeah. So then, after I took this, he simply played king here. Man. And now look at this scenario. Like my queen is hanging. And Yeah, but one you can wrong get it. move here, I lost. Just because of one wrong move, I lost. I just simply had to keep the queen on this third rank, right? And here I have Yeah. less than 1 minute. I have I think 10 seconds left. So I blew it. I played the wrong check. I put it here. Because I had to, if I went b3 after that block, I can come back this way, I believe, right? Something like this. Oh, I guess একটা here, জিনিস that's a বলছি, threat. আপনার এই কুইন C4 আর B3 পার্থক্য একটা আপনাকে বলি জাস্ট। আপনার এখানে কয়টা আইডিয়া আছে হোয়াইটের দুইটা আইডিয়া আছে, একটা হলো কুইন H3 গিয়ে কিছু করা অথবা অন্য কোনো কিছু করা। তো আপনি কুইন এইটার জন্য ধরেন কুইন B3টা খুবই ন্যাচারাল মুভ, কারণ আমার কুইন H3 তে যেতে হবে আপনার এইটা যদি আপনি মেট হন না হন, বুঝতে পারছেন? Right. তো ভাবে চিন্তা করলে আপনার কুইন B3 যেহেতু চেক কুইন C4 B3 তে কোনো প্রবলেম নাই, বাট C4 এ গেলে আপনি তো আর ব্যাক করতে পারবেন না H4 এ। যদি আপনি H4 Yeah, I know what পর্যন্ত you're আসতে saying. পারছেন দেন C4 ইজ ওকে। The thing is that I'm pointing out is that, of course, with time আর I would এখন figure that out. But I had 3 seconds on my clock after right here. I have 3 seconds, and I have 10-second increment.
right? That's what I'm saying is I need to play more blitz because of these scenarios. Here's another example that I could not quickly analyze these positions and quickly see what I need to do because the speed at which I'm calculating is very slow. Because if I was a better blitz player or speed chess player, I would quickly be able to realize that, okay, and tactically speaking, I need my queen on the third rank because I need to go to h3 to create another threat, right? So therefore, I should keep the queen probably on the third rank on this check and find the checks. আমি It took me 5 seconds, আমি 10 seconds just to আপনাকে find the check. Sorry? আমি আপনাকে দুইটা কথা বলি। আপনার শুধু ব্লিজ খেললে হবে না, আপনার খুবই লং গেম খেলতে হবে, দুইটা একসাথে করতে হবে আপনার। কারণ এই যে লং গেমের যে একটা লং গেমের ক্যাপাবিলিটিটা কিন্তু আনাও খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ লং গেমে যে আপনি খেলতেছেন তারপরে ব্লিজ আসলে আপনি ব্লিজ ভালো খেললে দেখে ব্লিজ ভালো খেলবেন তা না, আপনার নিজের যে লং গেমের যে মানে এত লং টার্মের যে গেম আছে সেইটার ক্যাপাবিলিটি আনতে হবে। কারণ এইটা ডাইরেক্ট ব্লিজ খেলার ওই লং গেমের পরে ব্লিজ খেলা দুইটা ডিফারেন্ট আছে, বুঝতে পারছেন? কারণ আপনি একটা 3 ঘন্টা গেম খেলতেছেন, এরপরে কিন্তু আপনার ব্লিজটা খেলতে হচ্ছে, আর এখানে আপনি শুরুতে ব্লিজ খেলতেছেন। তো আপনার ব্লিজও খেলতে হবে, সেই সাথে আপনার ওই টাইম ফরম্যাটের গেমও খেলতে হবে। লাইক আমার তো আর 90 মিনিটের গেম কম্পিউটারে খেলা পসিবল না, বাট আমার এখন আপনি দুইটা জিনিস করবেন, খুব বেশি টাইম নিয়ে খেলবেন অথবা খুব কম টাইম নিয়ে খেলবেন, তাহলে আপনার দুইটাই ইমপ্রুভমেন্ট হবে একসাথে। Got it. Makes sense. Yeah. You're right. That's true. I mean, you're having to play blitz after hours and hours of playing long chess, so it's a different scenario. I get that. সো আপনার ওই যে ওই 3 ঘন্টা খেলার অভ্যাস করতে হবে, তারপর ব্লিজও খেলতে হবে, সেটাই আমি Yeah. বলতেছি আর কি। Got it. Makes sense. Okay, so yeah, after this it's over. Yeah. And here I had 1 or 2 seconds left and I couldn't even see what was his threat or anything, so I just lost after I আর played আপনার this. লাকটাও খারাপ আসলে, আপনার লাকটাও খারাপ সত্যি কথা বলতে। কারণ হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে সে বাঁচিয়ে দিতেছে, মানে এখানে একটা একটা করে পসিবিলিটি থাকতেছে, ওইখানে আপনি হইতেছেন। ভেরি ব্যাড লাক Yeah, অ্যাকচুয়ালি, পজিশনটা আপনার ফেভারে ছিল না। right. Somehow he মানে just had this save সব first of জায়গায় আর all, কি, then this save. সবগুলো। সো He played actually পজিশনে a কোনো very না smart idea here. Earlier in the game, I thought about this and he told me this is why he did it. When he pushed this pawn, this was very good. Preemptively, he's opening up this bishop. You see, he didn't push this pawn because he was going to take here. He did that just to open the bishop. Yeah. I thought that was a really nice move. And it ওইটা helped তো him. C5 তো ওপেন করবে আর কি। Right. এবার এই পজিশনে যে সে বাইচা যায়, এটা খুবই ডিফিকাল্ট বিষয়। Yeah. ওকে, কোনো কিছু না করে কুইনে এই ডিলে সেম পজিশনে আসছে। Yeah, I was trying so hard to calculate even like rook here, something like that to make anything happen, but there was nothing in the position. Like literally nothing. That was the only saving move. And I didn't see it. I can't hear you. I can't understand what you're saying. আমি বলতেছি মানে কোনোই আসলে আপনাকে নাই আর কি, মানে কোনো অপশন নাই, সবগুলো অপশন কোনো না কোনো ভাবে আসলে মানে এখানে হয়ে আছে, এটা হচ্ছে মেইন সমস্যা। Yeah. Right. ওকে, Okay. বাট Any ওভারঅল গেম আপনি ভালো খেলছেন, কিছু প্রবলেমের কারণে হয়তো বা গেমের রেজাল্ট হয়নি, বাট ইউ প্লে নট ব্যাড, মানে ভালোই got it. খেলছেন। আই থিঙ্ক আই বাট এই মেইন সমস্যা এটাই, আপনি যদি এই মানে পজিশনালি খেলেন, যেটা বললাম আর কি, ফুল গেমটা আপনার ভালো খেলতে হবে। ইফ ইউ আর প্লেড ব্যাড মুভ, এ সিঙ্গেল ব্যাড মুভ, ইউ আর লস্ট। Yeah. Right. But man, this was just after I been the whole game, I thought I was in control and then just blew it. হোয়েল গেম ইউ অলরেডি কন্ট্রোল, আর ইউ আর প্লেইং ভেরি, মানে আপনি ভালো খেলছেন অনেক, প্লে ভেরি কোয়ালিটিফুল চেস। Say that again. You thought overall the game was pretty high quality? Is that what you said? ভেরি হাই কোয়ালিটি গেম ইউ আর প্লে, বাট ইউ Got it. মেক এ ব্লান্ডার, ভেরি পোর ব্লান্ডার।
Right. Yeah, just one move is all it takes to blow it Okay, instantly. no problem. I think you are playing like this time format, you will get more better because this is format you can like prove yourself. Yeah, makes sense. Okay, next, ready for the next one? Ready for next one? I need to actually leave because I just joined for my like phone. Okay. All right, man. Sounds good. No problem. I'll catch you Okay, later. or already, Okay. yeah, 17. I need to sleep. Okay. Okay. Sounds good. Okay, All right. Bye. okay, bye.